In this lesson, we are going to take a look at the daily routine verbs. Most such verbs end in -at and belong to the first conjugation group of verbs with the following endings: ю, о-у, ем, ешь, ете, ет, ут, о-ют. So, we are starting from the verb вставать. Я встаю. If you want to denote the time, use the preposition в and then tell the time itself. For example, я встаю в 6 or я встаю в 7. The next verb of daily routine is умываться. The verb умываться is a reflexive one. Reflexive verbs cover the idea of self. They are conjugated in the same way as any other verbs, but note that we also need to conjugate the suffix ся. Я умываюсь, мы умываемся, ты умываешься, вы умываетесь, он, она умывается, они умываются. So we use ся for all pronouns except я and вы. For these pronouns we use the suffix се. Another example is the verb одеваться. The forms are я одеваюсь, мы одеваемся, ты одеваешься, вы одеваетесь, он, она одевается, они одеваются. Завтракать. Завтракать it's not a reflexive verb, it's an ordinary one. So the form for the first person singular will be я завтракаю. If you want to study the Russian language seriously, visit my website, following the link in the description.